तस्लीम आरिफ रीडर्स फोरम की तश्कील। अहले इल्म व दानिश के लिए इत्तला बाइस फ़ख्र है कि जुमेरात 2 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर तस्लीम आरिफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, शोबा उर्दू, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के शागिर्दान ने अपने उस्ताद की तालीमी व तदरीसी खिदमात के एतराफ़ और अक़ीदत में एक नई तंजीम बनाम तस्लीम आरिफ रीडर्स फोरम तश्कील दी है। तस्लीम आरिफ दुनियाए दर्स व तदरीस का एक अहम और मोहतरम नाम है। उन्होंने स्कूल और कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी सतह के तलबा व तालिबात में इल्म की शमा रोशन करके नई नस्लों की ज़हनी आबियारी की है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज भी जारी और सारी है। डॉक्टर तस्लीम आरिफ का तदरीसी करियर 18 बरसों पर मुहित है। दर्स और तदरीस के अलावा मौसूफ का अदब से भी गहरा ताल्लुक है। अदब में वो तरक्की पसंद नज़रियात के हामी हैं और मुहक्किक व नाक़िद के तौर पर भी अपनी नुमायां शनाख्त रखते हैं। तस्लीम आरिफ की कुत्ताब सज्जाद ज़हीर की शेरी जिहाद और पिघला नीलम गरबाब इल्म व दानिश की नज़र में बेहद मकबूल रही है। इस किताब को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी और मगरबी बंगाल उर्दू अकादमी ने इनाम से भी नवाजा है। इसके अलावा उनके मज़ामीन का मजमुआ तहदीस अदब भी है। ये भी एक अहम तसनीफ़ के तौर पर अपनी शनाख्त रखती है। डॉक्टर तस्लीम आरिफ के शागिर्दों की कसीर तादाद है जो अपनी अमली ज़िंदगी में मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फाइज हैं और मिल्लत के लिए बाइस फ़ख्र व इंबसात हैं। शागिर्दों की उन्हें जमात से चंद तलबा ने मिलकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला किया कि अपने उस्ताद के नाम से एक तंजीम कायम की जाए जो दरअसल उनके लिए महब्बत व अक़ीदत की एक मिसाल बने। इस तरह मज़कूरा फ़ोरम का क़याम अमल में आया। ये फ़ोरम मुख्तलिफ अग़राज़ व मक़ासिद के तहत अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेगी, जिनमें वक़िता फ़ौक़िता मौसूफ़ की किताबों की रस्म रूनुमाई का एहतमाम, काबिल असातिज़ा किराम की खिदमत का एतराफ़ और एज़ाज़, शागिर्दों की अमली ज़िंदगी में कामयाबी पर इन्हें इस्तक़बालिया, सेमिनार और शेरी महफ़िलों के इनेकाद वग़ैरह काबिल ज़िक्र हैं। 2 अक्टूबर 2025 को एक ऑनलाइन मीटिंग में फ़ोरम के ताल्लुक से अहम फ़ैसले लिए गए और मुस्तक़बिल के मंसूबे भी तैयार किए गए। नीज़ फ़ोरम के ओहदेदारान के नामों का भी बाज़ाब्ता ऐलान किया गया। तस्लीम आरिफ रीडर्स फोरम के अरकान और ओहदेदारान के इस्माए ग्रामी यूं हैं: सदर फैसल अली, एक्स स्टूडेंट, मोमिन हाई स्कूल। नायब सदूर अमजद खान, एक्स स्टूडेंट, खिज़रपुर कॉलेज। मोहम्मद आसिफ, एक्स स्टूडेंट, मोमिन हाई स्कूल। जनरल सेक्रेटरी शादाब शकील, रिसर्च स्कॉलर, शोबाए उर्दू, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी। असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरीज मोहम्मद गफरान, एक्स स्टूडेंट, शोबाए उर्दू, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी। दानिश अंसारी, एक्स स्टूडेंट, शोबाए उर्दू, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी। तौसीफ अहसन, एक्स स्टूडेंट, मोमिन हाई स्कूल। खजांची तलत जहां, रिसर्च स्कॉलर, शोबाए उर्दू, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी। सोशल मीडिया सेक्रेटरी तरन्नुम बेगम, एक्स स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी। मीडिया सेक्रेटरीज मोहम्मद अशरफ, एक्स स्टूडेंट, मोमिन हाई स्कूल। आसिफ मुस्तफ़ा, एक्स स्टूडेंट, खिज़रपुर कॉलेज। मोहम्मद साजिद, एक्स स्टूडेंट, मोमिन हाई स्कूल। एग्जीक्यूटिव मेंबरान अब्दुल रहमान, रेशमा शाह, एक्स स्टूडेंट्स, शोबाए उर्दू, खिज़रपुर कॉलेज। निशा अफरीन, मोहम्मद मसूद अख्तर, वहीदा परवीन, फलक अरशद, नसरत परवीन, शबाना खातून, मोहम्मद सुहेल, खालिद मेराज, मुसफ़ा ज़ुबैर, शबनम परवीन, अली रज़ा। शोबाए उर्दू, वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी के साबिक और मौजूद है स्टूडेंट्स मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद रेहान, एक्स स्टूडेंट्स, मोमिन हाई स्कूल। आइए सुनते हैं कि फ़ोरम के प्रेसिडेंट फैसल अली की बातें जो उन्होंने मज़कूरा फ़ोरम के हवाले से कही हैं, और उनके बाद डॉक्टर तस्लीम आरिफ के चंद शागिर और अहबाब को भी सुनेंगे। Assalamu alaikum. Today it is very important and joyous day for us because today we have created a forum under the name of our beloved teacher Dr. Professor Taslim Arif sir. The name of this forum is Taslim Arif Readers Forum. Dr. Taslim Arif sir has 2 decades of teaching experience in various institutions, like in all possible educational institutions, schools, colleges and universities. Because of this, he has large number of students. So all the students collectively decided to appreciate our teacher with love and respect, that we will create a forum under his name. That is how the idea of the Taslim Arif Readers Forum was created. With the advice of all the students, I was chosen to be the president of this forum, and yes, it is a very important position and I'll try to make justice with this position, and we'll try to run this forum as smooth as possible, and we'll try to make sure that this forum does not just sits on pen and paper and goes to be active on the ground. So the aims and objective of this forum will be disclosed in the future. Thank you. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहली ही मुलाकात में दिल में घर कर जाते हैं। डॉक्टर तस्लीम आरिफ ऐसी एक शख्सियत है। मेरी इनसे पहली मुलाकात कोलकाता में एक सेमिनार के सिलसिले में हुई थी। तो मैंने ये जाना
کہ ڈاکٹر تسلیم عارف بہت ساری خوبیوں کے مالک ہیں. وہ درس و تدریس سے وابستہ تو ہیں ہی، ساتھ میں ایک میگزین کی ادارت سے بھی جڑے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ وہ سماجی کاموں سے بھی جڑے رہتے ہیں، غریب بچوں کی مدد کرتے ہیں، اور ایک بڑا حلقہ ہے ان کے طلباء کا، کیونکہ وہ ہائر ایجوکیشن میں آنے سے پہلے پرائمری لیول اور سینئر سیکنڈری لیول پر بھی پڑھ چکے ہیں. تو ان کو ایک الگ طرح کا تجربہ ان کے ساتھ چلتا ہے ان کی پڑھائی لکھائی کے ساتھ، اور ان کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ ان کے اتنے سارے طالب علم ہیں، وہ سب انہیں یاد کرتے ہیں، ان کے لگاتار کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، ان کے رابطے میں ہیں. اور اب ان کے طلباء نے انہی کے نام سے ایک فورم بنایا ہے جس میں اکیڈمکس کی بات ہوگی، جس میں تخلیقی بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر تسلیم عارف صاحب کو. تسلیم عارف صاحب سے جب بھی فون پر بات ہوئی، کسی نہ کسی ادبی سلسلے سے بات ہوئی، اکیڈمک گفتگو ہوئی، میں ان سے بہت متاثر ہوں. میری دعا ہے کہ ڈاکٹر تسلیم عارف اور ان کے تمام طلباء بہت ترقی کریں، اپنے سماج کے لیے، دیش کے لیے، قوم کے لیے کچھ نیا کریں، کچھ مثبت کریں، کچھ ایسا کریں کہ جو آنے والے دنوں کے لیے بھی مشعل راہ. بہت بہت مبارکباد. کلکتے سے ایک بہت اچھی خبر موصول ہوئی کہ تسلیم عارف ریڈرز فورم کے نام سے ڈاکٹر تسلیم عارف صاحب کے اسٹوڈنٹس نے ایک فورم قائم کیا ہے. ہونا بھی چاہیے تھا. مجھے یاد آتا ہے کہ جب کولکتہ میں پہلی بار میری ملاقات ڈاکٹر تسلیم عارف صاحب سے ہوئی اور ہماری ادب و شعر پر گفتگو شروع ہوئی، تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایسا شخص نہیں ہوں کہ بہت جلد کسی سے متاثر ہو جائے، لیکن ڈاکٹر تسلیم عارف صاحب سے ادب و شعر پر گفتگو کرنے کے بعد اس بات کا مجھے احساس ہوا کہ یقیناً اس کے پیچھے وہ 6 کتابیں موجود ہیں جو تسلیم عارف صاحب نے لکھی، اور 20 سال کا جو تدریسی جو ٹیچنگ کے پروفیشن میں ان کا ایکسپیرینس رہا ہے وہ بھی صاف دکھائی دیتا تھا. اور اسکول لیول پر، کالج لیول پر، یونیورسٹی لیول پر انہوں نے جو ٹیچنگز کی ہیں اس کا ایکسپیرینس بھی صاف دکھائی دیتا ہے. وہ سوشل ورکنگ جو یہ ریسرچ اور تعلیمی کام کے علاوہ کرتے رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ بھی صاف دکھائی دیتا ہے. مجھے بہت دل سے خوشی ہے اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر تسلیم عارف صاحب کو اور ان کے ان اسٹوڈنٹس کو کہ جنہیں بر وقت یہ خیال آیا ہے کہ ڈاکٹر تسلیم عارف صاحب کے نام سے یہ فورم قائم کرنا چاہیے. مجھے پوری امید ہے کہ جتنی کامیاب اور جتنی دلچسپ تدریسی زندگی، سماجی زندگی، ادب و شعر سے وابستہ زندگی ڈاکٹر تسلیم عارف صاحب نے گزاری ہے اور جو کچھ بھی ہمیں ادب کے نام پر دیا ہے اس کا سلسلہ یہ فاؤنڈیشن آگے بڑھائے گی. اور میری نیک خواہشات اور مبارکباد کہ وہ لازمی طور پہ حقدار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری پریویلیج ہے کہ میں انہیں جانتا ہوں. بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو، ڈاکٹر تسلیم عارف صاحب، آپ کے وہ اسٹوڈنٹس اور وہ لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارکباد. ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، ہے دوستی تو جانب دشمن نہ دیکھنا، جادو بھرا ہوا ہے تمہاری نگاہ میں. مومن خواہ مومن کا یہ شعر ڈاکٹر تسلیم عارف کی شخصیت پر بالکل صادق آتا ہے. میں حضرت واصف علی واصف کا بڑا شہدائی ہوں. انہوں نے ایک موقع سے کہا تھا کہ اس دنیا میں سب کچھ ملتا ہے، اگر کمی ہے تو ایسے افراد کی جو بیک وقت مخلص بھی ہوں اور ذہین بھی. ڈاکٹر تسلیم عارف جتنے اچھے ناقد، استاد اور منتظم ہیں اتنے ہی اچھے انسان بھی ہیں. طلباء کے لیے ان کا ڈیڈیکیشن انہیں اساتذہ کے صف میں منفرد مقام عطا کرتا ہے. بہت تھوڑی سی مدت میں انہوں نے کامیاب طلباء کی ایک ٹیم تیار کر دی ہے. آج جب ہر طرف مایوسی ہے، نومیدی ہے، ایسے میں تسلیم عارف
उम्मीद का एक इस्तियारा बनकर उभरते हैं। मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मेरे पास डॉक्टर तस्लीम आरिफ जैसा मुखलिस और ज़हीन दोस्त है। अभी शहर निशात कलकत्ता से ये निशात अंगेज़ ख़बर मौसूल हुई है कि वहाँ उनके तलबा ने तस्लीम आरिफ रीडर्स फोरम के नाम से एक फ़ोरम का क़याम अमल में लाया है। मुझे इस खबर से बेपनाह खुशी हुई है और मुझे इस बात का यकीन है कि ये फ़ोरम चिराग से चिराग जलाने का काम करेगा। मैं इस फ़ोरम के क़याम पर इसके तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी नेक तमन्नाएँ और दुआएँ आप सबके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Assalamu alaikum everyone, my name is Amjad Khan and let me share a good news with all of you. Now I have been appointed as the Vice President of Taslim Arif's Readers Forum. Now who is Taslim Arif? The man behind the growth of Urdu literature across India. The man who has 18 years of teaching experience starting from Momin Girls High School, from Khidipur College, from where I have completed my graduation. Now he is serving as the assistant professor with West Bengal State University. He has written multiple books in Urdu literature and for which he was awarded by the West Bengal Urdu Academy as well as UP Urdu Academy several times. And he is named as the most young and enthusiastic writers in Urdu literature. Now, all the very best to Taslim sir, all the very best for what he's doing, and I would like to congratulate him for all his accomplishment, and I would also like to thank him for what he is doing for the betterment of Urdu literature across India. And it is an immense pride for me, it is an immense pleasure for me to be associated with the Taslim Arif's Readers Forum to work together for the betterment of Urdu literature. Thank you so much, sir, for this opportunity. Allah Hafiz. Assalamu alaikum everyone. Today I would like to share a very good news with all of you. So basically today we are going to announce the beginning of Taslim Arif Readers Forum, and I feel blessed to be chosen as the Vice President of this organization. Our aim is simple yet very powerful. With this forum, our mission is to protect and promote the Urdu literature and make it shine in today's society. And the visionary behind this great initiative is none other than Janab Dr. Taslim Arif sir. He is a teacher, he is a researcher, he is a writer, and he is a true inspiration for all of us. Dr. Arif has dedicated over 18 years to teaching at schools, colleges, and universities. Currently, he is serving as an assistant professor of Urdu at West Bengal State University. He has written 6 books. He has received prestigious awards from West Bengal Urdu Academy and Uttar Pradesh Urdu Academy, and he has also received as Young Urdu Writer in Urdu Literature. I know very well Taslim Arif sir since my school days when I was in Momin High School. For me personally, he is just not a teacher. He is a leader, he is a guide, he is a true friend who has always encouraged me and others to carry forward the light of Urdu. I sincerely thank Dr. Taslim Arif sir from the bottom of my heart for giving me this opportunity to be a part of this great initiative. Everyone, please remember us in your dua. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. This side Umdi Tausif Ehsan. I have a good news to share with all of you that I have been appointed as Assistant General Secretary of Dr. Taslim Arif's Readers Forum. Now, who is it? Dr. Taslim Arif, right? So, the Taslim Arif is a distinguished scholar of Urdu literature whose contribution to Urdu literature is remarkable and unforgettable. And he started his career from Momin High School, from where I have completed my 10th standard. After that, he moved to the assistant professor post to the Khidipur College. After that, currently he is at West Bengal State University as a assistant professor of Department of Urdu. His contribution to the Urdu language, it's remarkable.
literally like he wrote many books, but his books, main book, which names is Poetic Dimension of Sajjad Zahir and William Namun. It is absolutely wonderful, and for that, West Bengal Urdu Academy and Uttar Pradesh Urdu Academy awarded him for his remarkable work. Especially, I remember Taslim Arif because he was the class teacher of our in standard 10. He was our class teacher in Momin High School. So he always take our first class, and sometimes he takes extra classes also in the last hours. So his energy, his dedication, his passion towards teaching, it's remarkable, and it's literally inspiring. After that, like I see, like he also suggest us many things. He also help us to improve our Urdu language, how to score in 10th standard. He helped a lot, and with effect of that, we scored also. So I would like to specially thanks Taslim Arif sir for his contribution, for his help, for his guidance, which helped us in our life, which helped us to grow in this life. So I would like to thank you so much, sir, and wish him very all the best for his career and future. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. उस्ताद की अजमत को लफ्जों में न समेटा जा सके, उस्ताद की अजमत को लफ्जों में न समेटा जा सके, ये वो हस्ती है जो इंसान को इंसान बना देती है. Assalamu alaikum. My name is Nisa Afrin, and it is a great honor to be appointed an executive member of Taslim Arif Readers Forum. This forum carries the remarkable personality Taslim Arif, who has been devoted to his life for the literature, Urdu literature, and the growth of Urdu literature, development of Urdu literature. From his early teaching and his present role as an assistant professor and coordinator of Department of Urdu of West Bengal State University. I have done my master's degree program through this university under his guidance. The one quote of Abul Kalam Azad that manifested Taslim Arif sir. The purpose of education is to make human being with skill and expertise, but enlightened human being can be created by teacher. Thank you for giving me this opportunity. Allah Hafiz.